You can start recording from your end as well. Okay. So to Well, start with, can you send the link? Can you send the recording sessions? yeah, I will share that. We have our Okay. channel. You can go through the channel link. Oh, Okay. I will upload there only. right. Okay, Thank you. this is our channel. 1 second. You didn't share anything. 1 second. Okay. So, so this is, I'm sharing my screen. And this is our channel link. Mhm. Okay. Dragon fruit. This is our link. Everyone can subscribe to this channel and daily links I will upload okay, to this channel itself. Elite test automation. Error test automation. And you can see our previous channel, previous videos as well. Okay. If you go to videos, right, you can observe lot of videos are there. Okay. Right. So a lot of videos would be there. You can watch there also. Okay. So let's Sure. move with today is our first session. Be attend properly. Okay. Daily you need to practice. Use ChatGPT for your practice. Okay. I teach Okay. something. Okay. Go to ChatGPT, get more examples and practice it. Okay. 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 So to start with Visual Studio, to start with the C Sharp, what are the things we required? Visual Studio 2022. Everyone must download this IDE. This is community edition, right? So you Mhm. can go here and you can download this one, right? E-link. This is the link to start with the C Sharp, Visual Studio. And I'm sharing this. Everyone start the downloading now itself. That would be better. Okay. Okay. It is simply exe file. Okay. Are you able to hear me? Yeah. Yes. Sir. This is simply one exe file. You will get it. So you need to download that and start next. Okay. Once installation is done, it will give lot of options. Web application option you need to select. They will give lot of options like where I can see.
ఇట్లా వచ్చేసి మీకు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీకు స్క్రీన్ ఇట్లా వచ్చింది, ఇన్స్టాలర్ స్క్రీన్ ఓపెన్ అయ్యింది. ఓకే, యూ విల్ గెట్ ది స్క్రీన్. ఫ్రమ్ దిస్ యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ఇక్కడ, యూ కెన్ సెలెక్ట్ విజువల్ స్టూడియో వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. ఓకే, ఇది కాదు, ఇట్లా రాదు. ఒక స్క్రీన్ ఒకటి ఇక్కడ వచ్చింది, దాంట్లో మీకు ఏం డౌట్స్ ఉంటే నాకు అడగండి. నేను చెప్తున్నాను కదా, ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, డెవలప్మెంట్లో వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ ఏదో ఉండిద్ది ఆప్షను, దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో లేదు సంబడి హ్యాస్ డౌన్లోడెడ్ నౌ, ఇట్ విల్ టేక్ టైం. డౌన్లోడ్ అంత ఈజీగా జరగదు, తొందరగా జరగదు. ఒక 10 మినిట్స్ 15 మినిట్స్ పట్టిద్ది దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి. ఓకే, వన్స్ యూ గాట్ ద డౌన్లోడ్, you need to install, you need to select, it will give lot of option to you. There you need to select web development option. Only one option you need to select and continue with the installation. Okay, so that is the thing. So C# is a object oriented programming language. Okay, so I am not going to tell all other stories, quick up stories. Okay, I will go to the topic to topic. Okay, so you must know one programming language, that is either C# or Java, to start with automation. Selenium is common for all the languages. So if you know C#, you can do C# automation. If you know Java, you can do Selenium with Java automation. But for both these languages, syntaxes, everything is same. Okay, and one more thing, what we need to focus, it is a syntax based programming languages, right? Any programming language, if you want to learn, you must follow the syntaxes. Syntax in the sense, what is the meaning of syntax? Syntax in the Error, sense, uh, error, no, syntax error. no, syntax errors kadamma. Syntax in the sense, for example, to create one class, you need to follow some guidelines. Okay, you must follow those guidelines, or you must follow some certain rules. ఆ రూల్ని బ్రేక్ చేయకుండా నువ్వు చేస్తే అది ఆ పర్టికులర్, యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ క్లాస్, ఆర్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ వేరియబుల్, ఆర్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ ఫంక్షన్స్. సో ఆల్వేస్ ఇట్ విల్ ఫాలో సమ్ రూల్స్. ఆ రూల్స్ ప్రకారమే యూ నీడ్ టు క్రియేట్, రైట్? సో అట్లా అనమాట. ఇక్కడ సింటాక్స్ బేస్ అంటే ఎప్పుడు లైఫ్ లాంగ్ ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి, దానికి ఒక గైడ్ లైన్ ఉండిద్ది, అట్లానే ఉండాలి. అంతేగాని మన ఇష్టం వచ్చినట్టు క్రియేట్ చేయకూడదు. క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి, ఒక పర్టికులర్ సింటాక్స్ ఉండిద్ది. యూ నీడ్ టు ఫాలో దట్ సింటాక్స్, యూ నీడ్ టు క్రియేట్ దట్. సో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు బై హార్ట్ ఇట్, యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ ఇట్. అంతే, ఒక్కసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తే నెక్స్ట్ టైం వేరియబుల్ అనగానే ఇంతే, ఇదే రూల్ ఫాలో అవుతాం. ఫంక్షన్ అనగానే ఒక పర్టికులర్ రూల్ ఉండిద్ది, ఆ రూల్ ప్రకారం ఫాలో అవుతాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, you must follow some certain syntaxes. Based on the syntax, you can create one class or variable or function, anything. Okay, clear? Yeah. సో మనము ఈ విజువల్ స్టూడియోని ఇన్స్టాల్ చేయగానే ఫస్ట్ మనకి ఏమొచ్చిద్ది, ఇట్లా ఉందా, విజువల్ స్టూడియో ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత ఈ సెర్చ్ బార్లోకి వెళ్ళి మీరు సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు, విజువల్ స్టూడియో 2022. ఓకే, రేపు మీరు చేసుకోండి, నేను ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో లైక్ దిస్ యూ విల్ గెట్ లైక్ దిస్, and you are going to create a new project. Okay, so here we are going to take a new project. Okay, and here you need to search. There is everyone recording, right? So here you need to, there is a search box is there. You need
test project. And when you are typing N unit, you got the N unit test project, right? So select that one. Okay. Then next thing, you need to give, you are trying to create a first project. So give a project name called automation testing C sharp, right? C sharp learning. Any name you can give. C sharp learning. Okay. I am giving. This is the my class project name. Okay. So see here, and this is the interview question. They will ask you, what is the environment you are choosing in Visual Studio? See, what is the framework we are using here? .NET 8. Okay. .NET 8 and .NET 6 only there. Okay. Okay. You don't know, if you don't know what is the environment in interviews, they will ask you, okay, you worked on .NET, right? So what environment, what is the framework you are using? .NET 8, .NET 6. Earlier, we used to have .NET Framework 1.5, 2.0, .NET Framework 3.0, like that. There are .NET Framework. Now, .NET 6 or .NET 8. Okay, there is a lot of difference between these two. Okay, earlier, what is the framework name we used to have? We used to have .NET 1.5. Framework 2.0, right? 3.5, 4.5 ఇట్లా ఉండేవి. సో ఇప్పుడేంటి .NET అవి కూడా ఉన్నాయి, కానీ ఇప్పుడు మనం .NET 6 ఆర్ మీరు కరెంట్ ఏ ఫ్రేమ్వర్క్ వాడుతున్నారంటే .NET 8 అని చెప్పాలి. 6 ఆర్ 8. ఓకే, రెండిట్లో ఏదో ఒకటి చెప్పుకోవచ్చు. ఇది కాదు. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ .NET ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ .NET? సో .NET framework is old one. Okay, where it supports only if you create a project in .NET framework, right? That would be compatible, that would be executable only in Windows platform. Okay. So with this, if your laptop is Windows, in that Windows laptop only you can work. Whereas with this, it is a cross platform. .NET 6 or .NET 8, it is a cross platform. What is the meaning of cross platform? Once you, for example, you created a program in Windows desktop, right? It can be executed in any platform. Linux machines also it will execute, MacBooks also it will execute, right? So earlier it is not the case. Till 2018, that period, okay, .NET created, .NET used to work only in Windows only. After that, they created a .NET platform, .NET 6, .NET 8. These are the latest platforms. So these platforms, they are going to work in any OS, right? Not only Windows, they are going to work in Linux machines, MacBooks, everywhere. So that is the major difference. In interviews, they will ask you this question as well. That's why I specifically told here itself. Okay. So what framework you are using to create a .NET project? .NET 8.0. .NET 8.0. Okay. Earlier, they may ask you what is the difference between this one and this. .NET framework, we used to have earlier 2.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.5, like that. It is targeted for only Windows platform, but this one is targeted for
all the platforms, all the OSs. Okay, so that is the first thing. Okay, now we are creating our first project. We are choosing 8 and say creating the project. You given your project name and you choose the platform, right? We got a first project. This is the class name, we got it. Okay, so first of all, what is a class? ఏంటండి ఇక్కడ క్రియేట్ ఏదో క్రియేట్ అయింది, క్లాస్ అంటున్నారు, రైట్? సో సింటాక్స్ గురించి నేర్చుకోవాలి. ప్రతిదీ సింటాక్స్ అంతే. సింటాక్స్ అంటే ఆ రూల్స్ గుర్తుంటే యూ కెన్ క్రియేట్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఒక క్లాస్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకే, నౌ కమ్ టు బేసిక్స్, రైట్? సో కెన్ యూ టెల్ మీ ఫ్యూ డీటెయిల్స్? ఓకే, క్లాస్ అంటే ఏంటంటే క్లాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ ఎంటిటీ. ఓకే, ఎనీ ఎంటిటీ, ఎనీ ఎనీ రియల్ టైమ్ ఆబ్జెక్ట్, whatever the things you are seeing in front of you, that is one particular class. You are also one particular class. You are an entity, right? You are also particular class. Or anything, ATM center is one particular class. Or you are using one laptop, it is one particular class. You are using one mobile, that is one entity. Everything is a class, you can say. So class will have few attributes and behaviors, right? Every class, for example, let's consider you as a class, right? You have few attributes and you are going to perform you have some behaviors as well, or you are going to perform some actions, right? What are the attributes you have? Let's assume you are a person. Class name is a person, right? As a person, what are the things you have with you? Character, behavior, What are the things? Can you tell me what are the attributes you have as a human being or a person? For example, eating, walking, sleeping. see, I will create one class. Tell me, okay? So how to create a class? I am telling here itself. I am not going to waste time. So how to create a class? So this is a solution explorer. See, first I will explain about IDE. Okay. So once you open this, okay. So this is the section, top section. You are able to see, right? Menu bar, top menu bar, you can see. So go to view, okay. If you Okay. want to open Solution Explorer, click here. So Solution Explorer. Here you will get your project name, all the files. Okay. Okay. So here you can create a new class. How do you create a new class? Go to right click on the project. See here, this is the solution. Under solution, you will have the project. Right Okay. click on the project, add new item. Okay, new item, right? Okay, new item. You selected this. Here you can give any name to that class. What class I am trying to create? Person class. Okay. Okay. So this is the syntax. When you say that, automatically class will create. So any class, this is the syntax. Access modifier, class, any name you can give to your class name. Syntax in the sense, always you need to create the class like this only. It is not going to change. Only what will change? Only your class name will change. Open braces, close braces.
You need to do practice like this, how to create a class. Okay, this is the syntax. So here I am going to change public. Okay, from internal to public I am changing. Public class, class name, open braces, close braces. Clear? So you created a class. Okay. Public class, class name. What is the syntax? Public class, class name. Class name, what is the class name here? Anything you can take. First, I am talking about a person. I am taking one example. Person is example for class. So what I told here, here you are going to have some attributes and some behaviors or actions. It is nothing but a class, I said, right? Attribute. For example, if you are taking person is a class, right? So a person will have some attributes. So what is those? Okay, person has legs, hands, eyes, right? Nose. All these are the attributes. Yes or no? yeah. Yes. Or some data about a person. We have some data. What is the data? A person has Age, 2 years, right? age, email ID. Uh, like that, right? So the data we are going to store in variables. Okay. The data we are going to store in variables. Where we are going to store variables, data in variables. Okay. So for example, a person has a name. What is the name? For example, what is the person name? Something. Munir is the name of the person, right? So this is the value. This person has one particular name. Okay. What is the name? This is the variable and this is the value. Clearly, remember, I am not going to repeat anything. This is the Okay. variable and this is the value. Mm. And this variable, see, data you are going to, for example, you have the mobile in your hands, right? So you want to store one song. Is it required some memory or without memory also it is going to store the song in your mobile? Yeah, it requires. It requires memory, right? The same way, you are using laptop which has the memory, right? You are storing some data. The data requires some memory, right? So this value, Munir, is a simple value. It is going to store the data inside your memory. So it requires some memory space, right? Memory. Yeah. So to allocate that memory, we use data types. Okay. So if the value is in double quotes, we used to say string. This is the data type. Okay. This is the variable name and this is the value. So while creating the variables, this is the syntax. What is the syntax for creation of the variables? Variable syntax. What is that? So data type, Data type, variable variable name equal to value. equals to value. The value might be in double quotes or single quote or without any quotes as well. Okay. If the value you are storing in double quotes, that becomes a string.
ఓకే, నేమ్ అనేది కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కదా, MUNEER ముందు కదా. సో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు స్టోర్ ఇన్ డబల్ కోట్స్. సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ string, what you can do, you can store in string. What is the data type? String అనమాట. string. స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆక్యుపై 32 బిట్స్ ఆఫ్ మెమరీ. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సేయింగ్ వీఆర్ సేయింగ్ ఓకే దిస్ గై నీడ్స్ 30 బిట్స్ లేకపోతే 2 బిట్స్ ఆఫ్ మెమరీ, ఇట్లా అనకుండా వాట్ వీఆర్ సేయింగ్ సింప్లీ వీఆర్ సేయింగ్ ఓకే స్ట్రింగ్, జస్ట్ స్ట్రింగ్. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆక్యుపై 32 బిట్స్ ఆఫ్ మెమరీ టు దిస్ పర్టికులర్ okay, to store this value. Okay, to store the data, where we are going to store the data? First, you are going to store the data in variables. Variable. That variable is going to occupy the memory. Okay. Okay, like this we will create a variable. Okay, this is the syntax for variable creation. ఈ సింటాక్స్ మిస్ అయ్యారనుకోండి మీకు ప్రతిదీ కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉండిద్ది. డేటా టైప్ నేమ్, నేమ్ అనేది కాదు, ఇక్కడ మీ ఇష్టం వచ్చిన వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టోర్ హిజ్ అడ్రస్. స్ట్రింగ్ అడ్రస్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటబ్బా, హైదరాబాద్లో కూకట్పల్లిలో ఉంటాడు ఈ బాబు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద అడ్రస్. వెన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ అడ్రస్, that is also a collection of characters. That's where I stored in the string. So finally what I am trying to convey here is any data. If you want to write something, system doesn't know anything. Everything you must store in variable. వేరియబుల్ లో లేకుండా మీరు ఏ ఒక్క లైన్ కూడా కోడ్ రాయకూడదు. అర్థమైందా? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ సంథింగ్, యూ వాంట్ టు స్టోర్ యువర్ నేమ్, ఆర్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ యువర్ అడ్రస్, యూ వాంట్ టు స్టోర్ యువర్ ఐడి, యూ వాంట్ టు స్టోర్ సంథింగ్ ఎల్స్, రైట్? ఎనీథింగ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్, వేర్ you are going to store? Variable. In variables. Clear? Yeah. So what is the variable syntax? Data type. Variable name equal to value. Variable name equals to value. Clear? So ఈసారి I want to store ID. ID Integer. equals to Okay. 1 2 3 4 వాడి ID. కూర్చో పల్లె, పాత ఇతలు కూర్చో పల్లె. Okay, see here, if it is a number, it is going to use int. Integer. Okay, ID equals to 1 2 3 4. So it is a number, you are going to store int. This is the syntax for numbers. Okay, if it is one character, okay, these are the data types. Okay, we will connect after 10 minutes, 15 minutes. Okay. Okay.
Yeah. Chalo. We'll connect after 15 minutes exactly. Means 8. Okay, chalo. Bye. Okay, guys.